Hello everyone, welcome to Civil Quick Revision. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 2023 অনুষ্ঠিত হোৱা আৰবান টেকনিক্যাল অফিচাৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। মই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত সেলিম জাহান, এমটেক ইন জিঅ'টেক ফ্ৰম IIT গুৱাহাটী। এতিয়া বলক আমি কোৱেশ্চনবোৰ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে the volume of cement contained in standard cement bag অর্থাৎ আমি যোনটো 50 কেজিৰ স্ট্যান্ডার্ড সিমেন্ট ব্যাগ বজাৰৰ পৰা বাই কৰোঁ এইটো সিমেন্ট ব্যাগত কিমান ভলিউমৰ সিমেন্ট থাকে সেইটো আমি ওলাব লাগে। ইয়াতে মাস অফ সিমেন্ট হ'ব 50 কেজি, যেহেতু 1 ব্যাগ সিমেন্টত 50 কেজি সিমেন্ট থাকে। দেন ডেন্সিটি অফ সিমেন্ট হ'ল 1440 কেজি পার মিটার কিউব। গতিকে আমি ভলিউম ওলাবৰ কাৰণে মাস ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি কৰিব লাগিব। মাস হ'ল 50 কেজি, ডেন্সিটি হ'ল 1440 মিটার কিউব, 0.035 meter cube. Then the correct option is option D, 0.035 meter cube. Then for a common burned clay brick of class designation 10, the maximum allowable value of water absorption. Here class designation 10 means the compressive strength. Class designation denotes the compressive strength of the brick. So class designation 10 means compressive strength whole 10 Newton per mm square আৰু compressive strength 10 Newton per mm square হয় ফার্স্ট ক্লাস ব্রেকৰ। গতিকে আমি চাব লাগিব ফার্স্ট ক্লাস ব্রেকৰ ওয়াটার অ্যাবজর্পশন কিমান হয়। সো the correct option is option C, 20%. আমাৰ next question to আছে the compound that helps in obtaining early strength of cement concrete is ইয়াতে চাৰিটা অপশন দিয়া আছে। The first option is tricalcium silicate. Tricalcium silicate is responsible for early strength. It is responsible for early strength. Then dicalcium silicate is responsible for later strength. Then tricalcium aluminate causes initial setting time and repeat reaction with water. And tetracalcium aluminoferrate, it is responsible for reducing the clinkering temperature during manufacturing. So as per this question, the correct option is option A, tricalcium silicate. Then fourth question is the strength of concrete is directly proportional to, ইয়াতে এটা বস্তু নোটিস কৰিবলগীয়া আছে। ইয়াতে লিখা আছে directly proportional to. We know a strength inversely proportional to 1 by water cement ratio. গতিকে যেহেতু ইয়াতে directly proportional আছে গতিকে এইটো হ'ব আপোনাৰ cement water ratio. Option A is correct. Then in question number 5, in a good brick earth the amount of silica present should be let's go to the next page. গতিকে for a good brick earth silica present silica থাকে 50 to 60% আৰু ইয়াৰ relative proportion বোৰ for different constituents are also writing. alumina থাকে আপোনাৰ 20 to 30%, lime থাকে আপোনাৰ 2 to 5%, and magnesia থাকে
less than 1%. গতিকে আমার as per question the correct answer is option B, 50 to 60%. Question number 6 is plywood has great stiffness and strength. এতিয়া চাব লাগে কোনটো অপশন কারেক্ট হয়, across the grain, along the grain, both A and B, and tangential to grains. ইয়াতে ম্যানুফ্যাকচার অফ প্লাইউড আমি যদি চাও ই কি থাকে, ক্রস ল্যামিনেটেড স্ট্রাকচার থাকে। ক্রস ল্যামিনেটেড কনস্ট্রাকশন করা হয়, যার কারণে কি হয় অ্যাক্রস দ্য গ্রেন অ্যান্ড অ্যালং দ্য গ্রেন দুও ফলে এর স্টিফনেসটা বহুত বেশি থাকে। গতিকে কারেক্ট অপশন ইজ অপশন সি, both A and B. Next question is the specific gravity of Portland pozzolana cement should not be less than, গতিকে ইয়ার অপশনটা হবো, কারেক্ট অপশনটা হবো অপশন ডি 300। অপশন ডি টু কারেক্ট, বাট ইয়ার রিলেভেন্ট আর ওটা ইনফরমেশন জানি থোয়া ভাল। ফর ওপিসি অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট এর ভ্যালুটা হবো 225 অ্যান্ড ফর পিপিসি ভ্যালুটা হয় 300। গতিকে আমাক ইয়াত পিপিসিটা দিছে, গতিকে অপশন 300 ইজ কারেক্ট। দেন ডিস্টেম্পার ইজ ইউজড টু কোট, ডিস্টেম্পার কোনটো কোটত ইউজ করা হয়, external concrete surface or internal surface not exposed to water. Actually distemper এটা distemper to water soluble material है, water soluble। গতিকে ইয়াক যদি আউটার সারফেসত দিয়া যায় ই সোনকালে বেয়া হৈ যায়। সো distemper is used to coat interior surface not exposed to water. Option B is correct. Then question number 9 of say the rock which is used for damp proofing, flooring and roofing is, ইয়াতে চাৰিটা অপশন আছে, চাৰিটাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট অপশনটো হ'ল স্লেট। স্লেট ক্যান বি ইজিলি স্প্লিট ইনটু থিন শীট। গতিকে এইটো কি হয়, ওয়াটার ইম্পারমেবল এন্ড রেজিস্টেন্ট টু কেমিক্যাল, আৰু বাকি যোনটো বাকিবোৰৰ কাৰণে সুইটেবল নহয়। গতিকে কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন এ, স্লেট। এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ লগত এটা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিম। আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ফৰ APSC, AE and JEE এক্সামৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকে টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল দুটা কোৰ্চৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে পাব ফুল সিলেবাস কভাৰেজ ফৰ both technical and non-technical separately, live plus recorded classes, previous year question discussion and chapter wise DPP. Further details er karone apnaloke tolot dia numberot contact koribo pare naiba description box ot dia details sabo pare। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত JEE ফিচাৰী এক্সামৰ নন টেকনিকেলৰ টেষ্ট সিৰিজৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে, য'ত আপোনালোকে পাব ফুল সিলেবাস কভাৰেজ ফৰ নন টেকনিকেল, 3 ফুল টেষ্ট প্লাস 3 পার্ট টেষ্ট দিব পাৰিব আপোনালোকে, সলিউশন আর অলসো ইনক্লুডেড এন্ড অনলাইন টেষ্ট পোর্টাল প্লাস PDF আপোনালোকে পাই যাব। ফার্দার ডিটেইলসৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত দিয়া নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে নাইবা ডেসক্ৰিপশন বক্সত ডিটেইলস চাব পাৰে। Our next question is question number 10. Choose the paints for painting metal work like grill work and the wood work in building construction. So the synthetic enamel paints provide an even, more durable and glossy finishing, which is mostly used for wood and metal work. So the correct option is option B, synthetic enamel paint. Next question is a cantilever beam of rectangular section is subjected to a load W at the free end if the depth of the beam is doubled. Here it is given the depth of the beam is doubled and the load is halved.
than the deflection at the free end as compared to original deflection. Here the formula for deflection is delta equal to W L cube divided by 3 E I, where W is the load, L is the length, E is the elastic modulus, and I is moment of inertia. And formula for I is B d cube by 12. So as per question, new W1 new W1 equal to W by 2 and D1 equal to 2D. So the new ion hobo equal to B into 2D whole cube divided by 12 equal to 8 into I hobo. গতিকে নিউ ডেল্টা 1 equal to এইটো ফর্মুলা যদি আমি বহাই দিও W by 2 L cube divided by 3 EI 3 into 8I equal to 1 by 8 into 2 W L cube divided by 3 EI equal to 1 by 16 delta. So the correct option is option D, 1/16. Next question is, in a rigid jointed express frame, 6m plus r less than 6j, then the frame is, here m is the number of member, r is the support reaction, and j is the number of joint. So আমার ইয়াতে condition কেটা হল, if 6m plus r equal to 6j, then it is stable and statically determinate. মই শর্টকাট লিখিছো, আপোনালোকে এটা বুজি লব। if 6m plus r less than 6j, then it is unstable, and if 6m plus r greater than 6j, then it is stable and statically indeterminate. So as per the question, আমার last condition একটা কথা মিলিয়ে আছে, 6m plus r greater than 6j, which is for stable and statically indeterminate. So the option এটু আমার সেকেন্ড অপশনটা মিলি আছে 6m plus r less than 6j, গতিকে এটু অপশনটো হ'ব অপশন এ, আনস্টেবল। The question number 13 দিয়া আছে, if one end of a prismatic beam AB with fixed ends is given a transverse displacement D, delta would be no delta without any rotation, then the transverse reaction at A and B due to this displacement. একটু আমি ওলাবৰ কাৰণে লেংথি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমি যদি ফিগাৰটো ড্ৰ কৰোঁ, যদি বিমটো এনেকুৱা আছে আৰু তো ডিফ্লেকশন হোৱাৰ পিছত বিমটো এনেকুৱা হ'ব, গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব ডেল্টা ডিফ্লেকশন, এণ্ড ইয়াতে মোমেন্ট হ'ব 6 EI delta divided by L square. और ইয়াতে clockwise moment, ইয়াতে anti clockwise moment, ইয়াতে clockwise moment 6 EI delta divided by L square. So fixed end moments developed at A and B will be MA equal to MB equal to minus 6 EI delta by L square.
ইয়াতে মই এটা নিউ পেজ লৈ ক্যালকুলেশনটো দেখাই দিছো এটা আপোনাৰ ইকুইলিব্রিয়াম অফ রিঅ্যাকশন যদি আমি লও RA plus RB equal to 0 and summation of moment at B equal to 0. So RA into L minus 6 EI delta by L square minus 6 EI delta by L square equal to 0. That means moment summation of moment at B will be equal to 0. So R into L equal to everything add kori equal sign or right side lo jao etu ami pam 12 EI delta divided by L square. So R A ami finally pam 12 EI delta divided by L cube. 12 EI delta divided by L cube palu ami. So here the option D, 12 EI delta divided by L cube is correct option. Next question is question number 14. For a symmetrical two-hinged parabolic arc, if one support settles horizontally, then the horizontal thrust at support. New page diagram to draw kori dekhaisu 3 ete two hinged parabolic arc boli koise ete eta hinge ete arc to draw korilu ete aru eta hinge etu HA thakibo etu thakibo apunar horizontal thrust HB then vertical reaction VA VB. So the horizontal settlement of the arc causes internal deformation. It is a horizontal settlement hobo here internal deformation hobo that requires less horizontal force to maintain equilibrium. যেতিয়া horizontal thrust to asile থাকা টাইমত কি হল আপোনাৰ horizontal settlement হল horizontal settlement যদি হল horizontal settlement হোৱাৰ পিছত কি হ'ব এটো ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করতে ইজি হয়ে যাব গতিকে এটি আমি অপশন কেটা চাও the horizontal thrust at support কি হ'ব এটো ডিক্রিজ হয়ে যাব horizontal thrust আগত বেশি আছিল এতিয়া সেটেল হৈ কিনে এতিয়া thrust টো কমিব গতিকে অপশন ডি ইজ কারেক্ট horizontal thrust at support decrease. এতিয়া আমাৰ নেক্সট কোশ্চেন আছে in a simply supported beam carrying uniformly distributed load on the entire span, so the slope is maximum at. এতিয়া আমি যদি beam to draw কৰো beam এটা আছে এটা beam আছে beamত কি আছে uniformly distributed load আছে তে uniformly distributed load কাৰণে beam to অলপ বেন্ড হৈ যাব বেন্ড হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ যে এইটো সাপোর্ট এট দা সাপোর্ট থিটা টু the maximum পাম আৰু at the mid point theta to আমি minimum পাম এটা process to 0. So the correct option is option B maximum at the supported end. Our next question is the shape of a suspended cable under its own weight. The suspended cable যদি এটা থাকে suspended cable থাকিলে যদি own weight ত suspend হৈ থাকে তেতিয়া এইটো যোনটো shape লয় এই shape টো আমি catenary shape বুলি কওঁ আৰু যদি এইটো UDL থাকে আৰু UDL থাকিলে যোনটো shape হ'ব এইটো parabolic shape বুলি কয়. So as per question the correct option is C, catenary shape. Now the next question is a body falls from rest
the velocity of the body at the instant it has fallen through a height of h meter. So the equation of falling body is v square equal to u square plus 2gh. since body to free fall হয়েছে ইয়াতে u equal to 0 হবে, তো ফাইনাল ইকুয়েশনটা আমি কি পাম, v square equal to 2gh তে v হবে root over 2gh square root of 2gh. so correct option to হবে option a, square root of 2gh. next question is a material is referred to as perfectly rigid. It's modulus of elasticity of the material. so material আমি perfectly rigid বলি কেতিয়া কম যেতিয়া ইয়াৰ strain equal to 0. so elastic modulus equal to stress by strain. তো strain to যদি 0 হয়ে যায় কি হবে, stress by 0, something divided by 0 is infinite. so with here elastic modulus to infinitely large of option A is correct. The question number 19 আছে two beam of equal cross sectional area are subjected to equal bending moment. equal cross sectional area দিয়া আছে অর্থাৎ a দুটারে cross sectional area যদি a বলি দিলো আর equal bending moment আছে, bending moment সেম আছে. if one beam has square cross sectional and other has circular cross section. so আমি জানো যদি এটা বিমৰ ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া সেম আৰু বেন্ডিং মোমেন্টও সেম তেতিয়া ইয়াৰ স্ট্ৰেংথটো কি হ'ব ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব, বেন্ডিং স্ট্ৰেছ সিগমা ম্যাক্সিমাম কি হ'ব, ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্ৰেছ এইটো হ'ল বেন্ডিং স্ট্ৰেছ. সো যোনটো বেন্ডিং স্ট্ৰেছ বেছি হ'ব এটুক আমি লেস স্ট্রেংথ বিম বুলি কম, আৰু যোনটো বেন্ডিং স্ট্ৰেছ কম হ'ব এটু বিম থাকিব হাই স্ট্রেংথ. এটা সিগমা ম্যাক্স ফর্মুলা হল m by s. m is the moment and s is the section modulus. Again s equal to I by y max. I is the inertia, y max is the distance from neutral axis. so দুটা ক্রস সেকশন এটা আছে স্কয়ার আর ওটা আছে সার্কুলার, ওদিকে স্কয়ার আর সার্কুলার ক্রস সেকশনের কি হয়, বেন্ডিং স্ট্রেস টু স্কয়ার টু বেশি হয় দেন সার্কুলার টু, ওদিকে বেন্ডিং স্ট্রেস সার্কুলার কম, তার মানে ইয়ার স্ট্রেংথ বেশি, ওদিকে কারেক্ট অপশনটা হবে অপশন বি, সার্কুলার ক্রস সেকশন উইল বি স্ট্রঙ্গার. নেক্সট আছে আমার কোশ্চেন নাম্বার 20. A fixed beam AB of span L carries a uniformly distributed load W per unit length for half of the span. The fixed end moment at ends A and B respectively. ইয়াতে কি কৈছে, বিম এটা আছে, বিমৰ আধা লেংথ লৈকে ইউডিএল দিয়া আছে, বিমৰ আধা লেংথ লৈকে ইউডিএল দিয়া থাকিলে ইয়াৰ কি হয়, moment at A will be 11 by 192 WL scale and MB কি হবো 5 by 192 WL scale. ওদিকে the correct option is option B. Question number 21 আছে a simply supported beam of span length L and uniform flexural rigidity EI carries a central load W and total uniformly distributed load W throughout the span. The maximum deflection is given by. So we know for central point load deflection formula is WL cube divided by 48 EI.
for UDL to central load karone UDL এর হবো UDL থাকিলে deflection হবো 5 cube divided by 38 sorry it is 384 EI. So total deflection কি হবো total deflection delta আমি পাম রুটটা অ্যাড করে 13 WL cube divided by 384 EI, which matches with the option D. Here option D is in the next place. 13 WL cube divided by 384 EI. So option D is correct. Next question is a continuous beam ABC consists of spans AB and BC of lengths 4 meter and 6 meter respectively. The span AB carries a uniformly distributed load of 6 kN per meter, while the span BC carries a uniformly distributed load of 10 kN per meter. The ends A and C are simply supported. Then the support moment. Eta ami support moment ola balai. Etu question option C to correct hobo. Etu question karone lengthy numerical solve koribo lagibo aru gote gote steps perform kora pisot ami option C to pam. Next question is question number 23. A three-hinged arc consists of two quadrant parts AC and BC, AC and CB of radii R1 and R2. The arc carries a concentrated load W on the ground. The horizontal thrust at its support will be. Etu question holo bhalke mon koribo. Ete arc 2 ase 3 hinge ase এতে W লোড আছে এতে কি দিয়া আছে হরাইজন্টাল থ্রাস্ট কিন্তু আমি যদি চাও অপশন এটা সব এটা ভার্টিক্যাল কারণে আছে তার মানে কোশ্চেনটো আই থিংক এটা কোশ্চেন ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন লইহে করি সলভ কৰিব লাগিব সো আমি যদি ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন VN VB লই VAN VB লই কোশ্চেনটো সলভ কৰো তেন্তে because of the symmetry of the load the vertical reaction will be option B, VA equal to W by 2 and VB equal to W by 2. Next question is question number 24. A beam simply supported at both ends of length L carries two equal unlike couple M at two ends. If the flexural rigidity EI constant, then the central deflection of the beam is we know the central deflection delta equal to MLSK divided by 8 EI. Etu formula ami beam deflection or jonto differential equation ase etu use kori derive koribo paro aru etu derive kole ami formula to pai jam odike ye correct option to hobo option D MLSK divided by 8 EI etu M by EI. So question number 25 is if a frame has 10 members and 6 number of joints, then the frame is called M equal to diya ase 6 and J equal to 10 number of members. M equal to 10 and J equal to 6 diya ase. odike for simply supported framework karone support reaction R equal to 3 হয় ওদিকে এতে আমি যদি ফর্মুলা বহাই দিই M plus R equal to 10 plus 3 equal to 13 আৰু twice যে কইলে twice equal to 2 into 6 equal to 12 so আমি কি পালো এতে M plus R greater than twice it was 13 it was 12 so the structure is indeterminate into conditional indeterminate structure and indeterminate is due to the number of members so it was internally indeterminate hobo
internal indeterminate. So option B to internal indeterminate is correct. Next question is Amar. In designing RCC column, the maximum eccentricity to be considered is maximum eccentricity formula hole Emax equal to L by 500 plus D by 30. D hole lateral length of the column and L hole unsupported length of column in meter. Total length in meter. However, the maximum value is 20 mm. So the option D 20 mm is correct. 27 number question is for limited state design of RC beams in flexure, the maximum strain in concrete at outermost compression fiber is taken as. So as per IS 456 2000, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is equal to 0.035. So the option D 0.035 is correct. The 20th number question is for E250 grade steel structure, the ultimate tensile stress minimum is. So for E250 means yield stress about Fy equal to 250 MPa and ultimate tensile stress equal to 410 MPa. গতিকে আমাৰ ইয়াত ultimate tensile stress কথা কৈছে correct answer to হ'ব 410 megapascal. Next question is consider a rolled steel section having compression flange width 500 mm and flange thickness 50 mm. If the web thickness is 12 mm, then the section can be classified as section to classify কৰিব লাগিব. So ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে B কিমান দি আছে 500 mm, flange width B equal to 500 mm and flange thickness TF 50 mm and web thickness TW equal to 12 mm. So B by TF equal to 500 by 50 above 10. এটু আপনার কি হয় এই 9.4 to 10.5 হল এটু রেঞ্জ হয় আপনার কম্প্যাক্ট সেকশনের কারণে কম্প্যাক্ট সেকশনাল গতিকে 9.4 to 10.5 এর ভিতরে আছে 10 to গতিকে ইয়ার অপশনটা হবে অপশন বি কম্প্যাক্ট. The next question is question number 30. In a plate girder, web shall be checked for shear buckling when d by t is less than. So if clear depth d divided by its thickness t is less than or equal to 67, then we need to check for shear buckling. So the correct option is option D 67.